to talk to them more about new intended parents, being an intended parent, all the different steps in that journey. I've had lots of great questions sent in to me, so I'm really looking forward to hearing the answers to some of them. If you have any questions throughout the presentation, feel free to type them into the question box located on your right-hand side. And you can type them in there. We'll get to them at the very end, but feel free to type them in as we go through everything. If you have any questions for afterwards, make sure you connect with your case specialist and get that answered right away. And yeah, I'm really excited. I've been looking forward to this for weeks, actually, talking to you guys. So thank you so much for joining me. So first we're going to go through a little introduction. So if we want to start off with kind of your role at CFC and how long you've been with us and what your favorite part about working with intended parents is. So we'll start with Bree. Hi, my name's Bree. I am an intended parent case specialist. I've been with CFC for a few years now, and I work primarily with many of you living in Europe and some parents in Canada as well. Oh, you're up, Robin. I am Robin. I am a case manager here at CFC, and I work with a lot of intended parents in Canada and Spain and Israel. One of the most amazing things about working with CFC is helping the intended parents kind of realize their passion and their goals, and getting to see those baby pictures at the end of the journey. I think that's one of my most favorite parts. So please send them all in. But yeah, I really enjoy working with all of our great intended parents and continuously learning more about them. Awesome. And Lovely is new to our team. Hi, my name is Lovely. I'm a bilingual case specialist here, and I will be represent the French and the English intended parents. And it's an exciting journey for me to be part of CFC, and I'm learning actually right now. It's very interesting, and how I can explore, learn different area in the society. It's very, very good for me. That's the best choice I ever made. In French right now, je suis Lovely. Je suis nouvelle sur la compagnie de CFC. Alors, je vais représenter les parents exceptionnels à Paris ou au Canada, à Québec, et aussi ceux qui parlent anglais. Je serai là pour eux. Et c'est vraiment une expérience pour moi de faire partir de la CFC, et je suis très excitée pour apprendre. Alors, merci. Hi, I'm Maxine. I'm a bilingual case specialist here at CFC as well. I would say that my favorite part of being a case specialist and working with intended parents would be when I get to see the introduction happen between intended parents and their surrogate for the first time. Often I'm a part of those calls. And just the smiles on your faces and the amazing relationships I see built between strangers is absolutely amazing. So I've been working with the company for about a year. And now I'm going to say this in French. Bonjour, je m'appelle Maxine. Je travaille avec CFC depuis 1 an. Mon parti favori de travailler avec les parents intentionnels, c'est quand je suis partie de l'appel d'introduction par Skype entre les parents intentionnels et leur mère porteuse, et de voir comment ils sont si contents, et ils sont les étrangers au début, mais la sorte de relation que vous développez, c'est quelque chose de très belle. Merci. It always sounds so much cooler when it's in a different language, I think. I'm going to learn a new language for my webinars, I think. That's my goal for this year. So yeah, so I got some great questions in advance of the webinar, so I'm going to start into those now. And then if anyone has any questions throughout, feel free to type them in and I will get to them afterwards. So yeah, I'm really excited. Okay, question number 1. Do you find that intended parents usually spend time looking for a surrogate on their own and then come to you? Maybe, Robin, do you want to talk about this? For sure. So we definitely do see a little bit of both. We have seen in the past intended parents that have looked independently, and then after not having success with that, coming to us and asking for assistance. We've also seen
intended parents looking and kind of doing research online and Facebook forums and realizing that a lot of surrogates do really appreciate the support that comes with an agency. And that's one of the things that CFC really prides ourselves on is the support that we do provide to the surrogates. We also have a lot of intended parents that come to an agency right off the bat as they don't know the steps that they are required or should kind of start first, where an agency allows them to have more of a guideline of how to approach different areas to get them at their end goal. Alors la question c'était comment les parents qui viennent individuellement pour ne pas contacter une agence. Alors la réponse de Robin, elle a dit c'est mieux d'avoir, ouais, on a des parents qui viennent comme ça dans notre compagnie, mais on les instruit un petit peu plus pour savoir comment aller dans différentes directions. Alors c'est vraiment un bon moyen de leur adresser là où ils devaient aller, mais c'est mieux de retrouver une agence pour vous protéger dans un sens comme ça. Alors, c'était ça la réponse de Robin. What is the demand to availability like? So this is an intended parent saying this, so I can only assume there are more intended parents than there are available surrogates. How long does it usually take to find the right match? And maybe, Bree, you could talk about this a little bit. Yeah, absolutely. So it's difficult for me to give an exact variance number because at different times, different months, we see intakes happening, and that completely fluctuates. You know, what I can say about what you should expect from us, the timeline that you should be looking at when you're considering from the time you've completed your intake with CFC to the time you might see your first introduction to a potential surrogate. When you're working with a Canadian clinic, I would say a good estimate would be 30 to 90 days. When you are working with a US-based clinic, we typically see your first introduction happen within 3 to 6 months of your initial. And so what are some things in that process that people could do? Is there anything people could do to speed that up, or what are the variants there that would affect that? I would say what we did. I always say because I'm going to number one thing that criteria. I will encourage my reporting to make your priority. Because does a step creation also. Well, I also my intended parents criteria points that we need friendly profile and we do because a surrogate who is done embryos leading the match. So they're intended together longer. Best rates we do it criteria. Just to complete your finance call with us before you get started, so you have an overview of every part of our agency support, which we feel is very important. Ok, la question de Breanne, c'était combien de temps un parent intentionnel il arrive comment on va démarrer. Alors, la réponse de Breanne, c'était on ne peut pas estimer exactement combien de temps ça va durer, dépendamment là où vous avez choisi la clinique pour travailler. Pour ici, au Canada, elle peut dire environ de 90 jours, 30 jours ou 90 jours. Ça veut dire 1 mois jusqu'à 3 mois. Et si vous choisissez
United States, je veux dire aux États-Unis, ça va prendre un peu de 3 mois à 6 mois. OK? Alors, il n'y a pas une estimation, on donne plus de temps pour compléter. Si c'est plus vite, ça va aller plus vite. Mais d'habitude, on donne un petit peu plus de temps pour qu'on puisse travailler avec vous. Maxime aussi a dit, juste pour qu'est-ce qu'elle a dit avec tous nos clients de parents intentionnels, c'est mieux d'avoir votre embryo prêt. Alors, c'est mieux pour nous de travailler un petit peu plus vite, mais ça ne veut pas dire si vous n'avez pas votre embryo prêt qu'on ne peut pas travailler. Mais c'est une occasion pour nous de mieux travailler parce que notre mère porteuse ici, elles attendent que les embryos soient prêts. Et alors, c'est plus facile pour nous, surtout au Canada, de faire ça un petit peu plus vite. Alors, c'est ce qu'ils considèrent. On conseille tous les parents intentionnels d'avoir ça en main avant même, si c'est possible. I'd actually like to add something on that as well. Something that we do see that increases the possibility of getting introduced to a surrogate within those timeframes and relatively quicker on some occasions is a video. You've probably heard us say it, and we'll say it time and time again. It works. There's a difference. Just like this and what we're doing today, you see, we send you emails on a regular basis, but seeing our mannerisms, face to face, and being able to see all of those things about our personalities really helps surrogates feel a better connection. That's one of the most important things when looking at profiles and looking at files. They want that connection and being able to show them who you are as an individual, who you're going to be as a parent, really does make big difference. Robin peut ajouter ce qu'on vient de dire. Elle a dit qu'elle considère aussi, elle pousse à nos parents d'avoir un vidéo. Vous pouvez nous envoyer des photos de votre biographie. C'est bien, mais c'est mieux d'avoir votre vidéo. Comme ça, les mères porteuses vont voir exactement votre interaction entre vous deux. OK? Parce que ça va vous donner plus de chance. Alors, c'est comme vivre, on vous voit, alors ça nous intéresse plus, je veux dire, les mères porteuses, ça leur intéresse plus à vous choisir. Oui, voilà. Okay, so I know you are based in Ontario. How often do you have surrogates from other provinces? So this intended parent is looking specifically for someone from BC. Oh, I'd love to answer that Maxine. question. Okay, so there's, due to the fact that we've got surrogates coming from all different provinces and we don't control, I mean, it's really a volunteer process. They volunteer to come to our agency and give this gift. We do advertising in all provinces across Canada, but I mean, we really don't have control over how many provinces or how many surrogates come from which provinces. So that is out of our control, but I mean, some reassuring words would be, we do see a number of surrogates coming out of British Columbia and Ontario. There's definitely no shortage, but I mean, just being patient through the process, especially if you're limiting yourself to one province, is very important. La question était de Breanne. Combien de mères porteuses qui viennent de la Colombie-Britannique et comparément avec ceux de Ontario. Alors, la réponse de Maxime, c'était, on ne peut pas mesurer exactement combien de mères porteuses qui viennent de Colombie-Britannique ou Ontario, parce que c'est pas dans notre calendrier. On ne peut pas estimer exactement. Alors, il n'y a pas une question qu'on a plus à Colombie-Britannique ou on a plus à Toronto. On peut pas dire exactement combien on devait avoir. Alors, on est là pour travailler avec tout le monde. Alors, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. And I would just like to kind of add to what Maxine says. If you're not using a funding program that is province specific, one thing to consider is that, you know,
we have 10 provinces in Canada, and if you're isolating your search to one province, that's 10% of the surrogate opportunities available. So, definitely speak with your case specialist about that and figure out what your priority is, location or the amount of time that you are willing to wait before your first embryo transfer or achieving pregnancy, because isolating to just one province significantly diminishes the probability that you will be matched, within that 30 to 90 days using a Canadian clinic, or 3 months to 6 months with a US clinic. We do actually also have a surrogate in the Northwest Territories. Yes, we do. One provinces, one territory. Yes. Alors, elles disent, Brie a dit, c'est pas trop intérêt de se rester dans une seule province, parce que si vous concentrez à une seule province, ce serait pas une bonne idée. C'est mieux d'évaluer, c'est mieux d'évaluer, parce que si vous voyez à Colombie-Britannique, il y a plus et l'autre, il y a moins, alors vous n'aurez pas avoir la chance. Parce qu'on peut avoir une mère porteuse à Colombie-Britannique ou en Ontario, et maintenant, où ça encore? Dans quel Northwest Territories. Northwest Territories, je ne sais même pas comment on dit ça en français, mais on a une seule là-bas. Alors ça avance, ça augmente, alors c'est une bonne chose. On grandit, c'est bien. And because surrogates can travel, you don't have to have a surrogate that lives close to the clinic that you would have selected anyways, right? No, one of the things that we always indicate to a surrogate when we're sharing your biography and video with them, number 1 is the clinic that you're using. Number 2 is the status of your embryo creation. And number 3 is where you live. So when the surrogate is agreeing to an introduction with you, she's already aware of what clinic you're working with, the potential timeline for a transfer that you might be looking for depending on your embryo status, and of course where you live. So, keep that in mind. I never encourage intended parents to choose a clinic based upon where their surrogate live, because, your clinic is, we will absolutely find you an amazing surrogate to help you. But unless you have a clinic that you're confident that can help you and your surrogate achieve pregnancy, then it's all for naught. So, absolutely, your clinic is that choice should be something that you're very confident in, and your surrogate's location should never be a consideration in that. Alors, Brie a dit, il ne faut pas avoir la tête concernant là où votre mère porteuse se situe, parce que on va travailler toujours avec vous, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Alors, ne portez pas trop attention où votre mère porteuse habite, parce que nous, on est là pour vous, on va travailler avec vous. C'est votre choix de choisir la clinique que vous voulez travailler avec. Alors, c'est votre choix. Nous, on est là pour naviguer avec vous là où vous voulez aller. Okay, next question. If we start the process and engage, and then a miracle surrogate comes forward from their own network, this is an intended parent, does that change anything? What would happen at that point? So I'm gonna go ahead and answer this question. It doesn't change much. One thing that we always advise intended parents, that if you find a surrogate and you really want the support and the assistance of CFC, you are more than welcome to always and definitely highly suggested to bring your surrogate to us. And what we'll do is we will do all of the preliminary screening with your surrogate, making sure that she's suitable for the program and suitable for you as intended parents. And then we will also sign her up so she has the support of not only our Sacred Surrogacy program, but she also has the support of CFC, trust management. This also helps to make sure that you're following the laws in Canada with the assisted human reproductive laws, and really protects everybody involved. It helps because you found the surrogate, you like her, you've already created that great connection, and you are still getting the benefit of an agency and that protection. La question de Breanne, c'était qu'est-ce qu'on fait si on trouve un parent intentionnel qui trouve sa mère porteuse eux-mêmes? Est-ce qu'on peut travailler avec eux? Alors, la réponse de Robin était oui, on peut
travailler avec la mère porteuse et aussi le parent intentionnel. Alors, si vous avez déjà formé une équipe avec la mère porteuse, je parle de parent intentionnel, c'est mieux pour vous. Mais la seule chose qu'on doit faire, nous, dans notre compagnie, on doit faire tous les tests médicaux pour la mère porteuse pour qu'elle soit qualifiée à notre système, parce qu'on doit suivre aussi la loi légale de notre législation qui est canadienne. Alors, il faut que tout le monde soit protégé, que ce soit la mère porteuse, parents intentionnels et nous-mêmes aussi à la CFC. Alors, on n'a pas de problème pour travailler avec ceux qui sont à l'extérieur de CFC, mais on doit être assuré que tout le monde s'est engagé bien et net. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, c'est capable. Oui, Breanne aussi elle a dit que ici à CFC, on aime qu'on peut soutenir les mères porteuses et offrir le programme sacré. Et ça, c'est pourquoi on pense que c'est une bonne choix, pas juste pour les raisons légales, mais aussi venir à nos agences parce que ici à CFC, on prend bien soin de nos mères porteuses et on a beaucoup de programmes pour les affaires. Alors, oui, ça c'est qu'est-ce que Breanne a dit? Oui, oui. Okay, one other question. Do you have repeat surrogates who have had good experiences the first time and want to do that again? It's my favorite question. So, I myself was a gestational surrogate. I will be joining my previous intended parents for a sibling journey soon. And yes, so I would say that many of the surrogates in our program, myself included, do choose to work with their previous intended parents for sibling journeys. In the event that the surrogate is not working with the intended parents again, but would like to help another family, yeah, it does happen. I would say, we have a variance of between a 10 and 30% return rate, depending on the month, of surrogates who have already completed a journey and would like to help another family. So yes, we do have experienced surrogates come back because they've had such a great experience with their intended parents. And yeah. Oh, you can translate. Non. Okay. Oui, je peux faire la translation. Alors, Breanne a demandé, est-ce que vous avez les mères porteuses qui retournent à l'agence pour faire le parcours une deuxième fois? Alors, Breanne a dit oui. Elle était une mère porteuse et elle va faire un autre parcours avec ses parents intentionnels bientôt. On n'a pas une date exactement, mais elle sait qu'elle va donner un petit frère ou sœur à le bébé qu'elle avait eu en juillet. Alors oui, on a les mères porteuses qui reviennent encore et parce qu'ils ont développé une bonne relation avec leurs parents intentionnels, c'était un succès et ils voulaient faire un autre parcours. Alors, si vous avez une bonne relation avec ton mère porteuse, il y a une bonne chance qu'elle va offrir de faire le parcours encore une fois. Awesome. Okay, so we have some questions here that I'll take just from people watching right now. And then I have some more questions as well that I got sent. So if I have embryos ready for transfer and they're genetically tested, does this make the process faster? It can, but as we mentioned earlier, there are other things that are going to be important to the process as well. Having embryos that are PGS tested are fantastic, but that does need to pair with having an open option for provinces if you are able to. Also having a video bio that is kind of 2 to 4 minutes long, really shares who you guys are. With embryos, you have to have one you can't have one without the other. You can't have embryos ready to go, but a limited written profile and not a video and only limit yourself to one province. It's really important to look at all those aspects that tie all those pieces together. And, I would just like to add, going back to the clinic as well, every clinic that we work with and that has a great gestational carrier program has different criteria of surrogates that they will and will not work with. So it's really important that you remember that, Maxine, Lovely, Robin, and myself, those are things that we really strongly consider when we're sending surrogate profiles out to you.
Having PGS tested embryos ready is a huge advantage. Absolutely, because many of the amazing women in our program, once they're introduced to you, really do want to move quite quickly transfer within 3 to 6 months of that introduction. So having that down is a plus, and definitely makes you appeal more to surrogates who are looking to transfer in a very quick manner. La question de Breanne, c'était si un parent vient avec leurs embryos prêts, est-ce que ça pousse le programme pour eux un petit peu plus vite? Alors, Robin a dit oui, définitivement, mais il y a d'autres critères à regarder concernant ce qu'on vient de dire avant notre vidéo. Il faut avoir des fois un vidéo, ça va vous aider. Ensuite, c'est une augmentation d'avoir l'embryo, un vidéo, et aussi vous pouvez écrire un petit peu plus dans votre biographie et les photos, ça aide vraiment. Oui, vous pouvez avoir je ne sais pas les mots en médical, mais elle dit c'est mieux d'avoir ça, c'est vrai. Et Brie a dit aussi, c'est super bien d'avoir l'embryo. Ouais. Mais aussi le vidéo et tout ça, ça va pousser la procédure un petit peu plus vite. Ça peut prendre à peu près 3 ou 6 mois, mais c'est une bonne idée d'avoir l'embryo prêt. Next question. What is the best way to have twins? What are the main risks and costs? Okay. So CFC is one of the only agencies, if not the only, that has a set single embryo transfer policy. There's a few reasons for that. The most importantly is that we have seen many surrogates really struggle in twin pregnancies health-wise. They're on bed rest for many weeks, typically speaking, and realistically, babies are born very early and require a lot of health care. In order for us to protect you as intended parents, it's important to remember that we're not saying no twins because we want you to come back for a sibling. We're saying no twins because we don't have an insurance provider here that can offer you coverage if your surrogate becomes pregnant with twins, if you have a double embryo transfer. So if you're a parent from outside of Canada, it's important that you know that you could face very high hospital bills as there's no coverage to assist you with those bills if you're not a Canadian citizen. We also don't want to put you in a position of financial strain. You know, as your case specialist, it's important for us to be an advocate for you. Your trust management team is also there to protect you on the financial aspect as well. And that includes what happens post-birth. So having, really genuine, honest conversations with you about why twins is not something that we would consider safe, is really one of the fundamental reasons why we don't offer. We want to protect you. We want to protect the health of your unborn babies, and we want to protect the health of all of the amazing surrogates in our program. And that's why twins is not something that we are supporting and is the basis for our single embryo transfer policy. Yeah, and I also want to. La question était pourquoi nous, à la CFC, on ne reçoit pas les doubles embryos pour avoir les jumeaux ou jumelles. Alors, Brie a mentionné, c'est pas parce qu'on ne veut pas, mais il y a beaucoup de critères là-dedans. Il faut on est là pour vous protéger, on est là pour vous protéger les mères porteuses et aussi on est là pour protéger tout le monde en fait. Parce que ici au Canada, il n'y a pas une assurance qui va protéger votre enfant, jumelle ou jumeau. Il n'y a pas une assurance pour ça. Et si, par exemple, la mère porteuse va apporter votre jumelle ou jumeau, et ça va avoir du risque. Comme ça, la mère porteuse va pouvoir rester au lit de repos pour combien de temps? Et ça va coûter beaucoup d'argent pour ça, du côté de parents intentionnels.
et aussi c'est pas une bonne option pour votre bébé aussi. C'est pas une façon, on n'a pas une façon en tête d'avoir plus de finances qui rentrent dans notre poche. C'est pour ça qu'on a dit non. C'est pour tous les critères comme ça qu'on a dit on ne supporte pas les jumeaux ou jumelles parce qu'on veut vous protéger comme parents intentionnels. Nos mères porteuses sont excellents aussi. On ne veut pas leur dommager, mettre-leur dans une situation vulnéraire. Alors, c'est pour cela qu'on a dit c'est pas une bonne raison d'avoir jumelles ou jumeaux. Tu veux ajouter? Je peux faire une transition pour Robin. Okay, wait. Okay. Perfect. So I also want to add that since putting in that set policy, we have seen such a large decrease, in preterm births, in bed rests in general. It really has made such a difference with the health of our surrogates, and I think that kind of ties into the earlier question with why do we have a lot of surrogates coming back, and we do, and that's one of the reasons, because it is really important that we are protecting everyone involved. The one thing that's so important to us here is that we want to make sure that you guys are protected financially, surrogates are protected with their health, and that every baby that's born, if we can have any type of control over it, is born healthy and is really coming earthside in the best possible way. Alors, ce que Robin a dit à propos de ça, c'est le moment qu'on a changé notre policy un transfert d'un seul embryon, on a vu que vraiment les bébés qui ont été nés, on était à terme, on avait moins de bébés qui ont été nés très tôt. Et vraiment, encore, ce que Robin et Breanne ont dit, c'est on est en train de protéger vous comme parents intentionnels, la santé de nos mères porteuses, et on veut voir les bébés qui sont nés en bonne santé. Ça, c'est le but. Yeah, it actually, the multiple pregnancy rate went lower than the national standard because of when we put in our set policy. So it's pretty cool. Yeah, that's really neat. So kind of on the same lines as that, another question about that. If we do 2 surrogacies at the same time, what is the cost for that? Would we have 2 surrogates at the same time or different years? Maybe if, Robin, would you be able to talk a little bit more about that type of situation? It's definitely a good idea to talk to your case specialist about it. We do, because when we transition from allowing the multiple embryo transfers to single embryo transfers, we have offered a discounted rate for your sibling journey, or tandem journey as we call it. It really depends. I will let kind of all intended parents know that we have many surrogates that are willing to, but it can also be kind of tricky for a surrogate. Bree was a surrogate. She is a surrogate. Sometimes it's hard to find somebody that's willing to essentially share her intended parents, no matter what. And not only that, though, we don't want them to be too close together because no one can be at 2 places at once. We never want your babies to be born at the same time, and as luck would have it, that would happen. So we want to make sure that we span it out enough that you can have one baby kind of get settled in and then the other baby can arrive. We understand and we respect intended parents wanting to, especially after waiting such a long time, wanting to build their families and build them relatively quickly, especially if wanting more. And we definitely will help in any way possible to arrange that for you. All we ask is that you kind of span it out and be patient in finding a surrogate that is willing to share you guys and share that communication and that bond. La question était, est-ce qu'un parent intentionnel peut avoir 2 mères porteuses en même temps pour avoir 2 bébés en même temps? Alors, Robin a dit, bon, ça peut arriver, mais elle conseille d'avoir, c'est mieux d'avoir un petit temps, si j'ai bien compris. Oui. Ouais, c'est mieux d'avoir un petit temps, excusez-moi parce que je suis nouvelle, hein?
c'est mieux d'avoir un petit peu de temps pour avoir votre temps pour avoir un autre bébé. Mais aussi, il y a un problème là-dessus. Quand vous voyez, vous pouvez avoir une mère porteuse qui porte votre bébé et avoir une autre mère porteuse, avoir l'autre bébé. Peut-être l'autre mère porteuse ne veut pas partager le parent intentionnel avec l'autre mère porteuse. Et elle a dit aussi, elle ne peut pas, quand vous allez avoir votre bébé, vous allez avoir votre bébé avec cette mère porteuse et l'autre, vous ne pouvez pas être en même temps à l'hôpital quand le bébé arrive. Alors, c'est mieux d'avoir un petit temps pour avoir le premier bébé et avoir le deuxième bébé. Comme ça, vous pouvez se reposer, apprendre avec le premier bébé, amusez-vous avec le premier bébé et avoir le deuxième bébé. Alors, on est là pour vous, on vous aime tellement, notre parent intentionnel, on veut vous protéger. Alors, c'est notre idée, juste pour vous protéger. Tu veux ajouter? Oui, je vais ajouter quelque chose. Robin a aussi dit que oui, il y a une réduction dans le prix pour la deuxième mère porteuse si vous voulez un autre bébé. Mais vraiment, on suggère fortement d'avoir un peu d'espace entre les bébés parce que, comme Lovely et Robin ont dit, ça vous donne du temps pour vraiment être des parents pour la première fois et juste être sûr que vous êtes prêts pour le deuxième. Et elle a aussi mentionné que c'est un peu difficile des fois pour trouver les mères porteuses qui veulent partager leur parcours avec une autre mère porteuse. La raison, c'est parce que la mère porteuse qui fait le parcours voulait être l'étoile de son parcours. Elle veut être uniquement la femme qui fait ce cadeau pour ses parents intentionnels. Et des fois, c'est difficile pour vraiment trouver les femmes qui veulent partager cette expérience. So going back to kind of the early stages of this conversation, how does the introduction take place with a surrogate that is interested in a set of intended parents or an intended parent? I'd love to answer that. So an introduction, if you're living within Canada and you're a domestic client of ours, the introduction will happen over email. And then typically you'll be introduced to surrogate support, okay? And after that, surrogate support will connect you with your surrogate by email. It is then up to you to continue the conversation with her and develop a relationship over the next 2 weeks that we give you in our 2-week introductory period. So for international parents, we do the same thing. We do an intro via email, and then we will do an introduction Skype call. So for my French intended parents, a lot of you already know that I do host those calls quite often for my French speaking clients. So I will, do you want to translate that? Yeah. Max, la question était, j'ai complètement oublié alors, mais je vais essayer. La question était comment l'introduction se fait ici entre parent intentionnel et la mère porteuse. Alors, Maxime a répondu, on fait ça par courriel, ok? Par exemple, quand on envoie, c'est pas si, parce qu'on doit envoyer, quand on envoie un profil d'une mère porteuse et biographie de parents intentionnels, alors s'ils se mettent d'accord, ils sont approuvés pour marcher ensemble. Alors, nous, ici, on va contacter, si c'est au Canada, on va contacter par courriel. Et notre support ici, et comment on appelle ça encore? C'est comme un travailleur soutien. Travailleur social? Travailleur soutien pour les mères porteuses. Travailleur soutien de mère porteuse ici, là. C'est elle qui va vous introduire avec la mère porteuse par courriel. Et si c'est aux États-Unis, on fait ça aussi, la même façon, mais après, on va faire une Skype, vidéo Skype. Alors, ils vont se rencontrer ensemble avec le travailleur soutien. Alors, c'est ça ce qu'elle a dit, je pense. Il y a une autre chose. Et c'est pour les parents intentionnels, on veut qu'on vous donne l'opportunité d'avoir cet appel de Skype parce que vous êtes si loin du Canada.
Mais on vous encourage toujours, si vous êtes des clients domestiques ou internationaux, de faire un appel de Skype quand même avec votre mère porteuse, d'avoir ce temps face à face pour vraiment développer la relation. C'est quelque chose un peu plus personnel quand vous êtes sur la vidéo. Alors, on suggère fortement d'utiliser WhatsApp, Facebook, text message, le téléphone, n'importe quoi, mais communiquer pendant ces 2 semaines, c'est très important pour développer cette relation et voir si tu veux avancer avec ton mère porteuse. And I just want to add to a little bit of what Maxine is saying is just to reiterate that it's very important as an intended parent that once that email introduction happens between you, your surrogate, by surrogate support, it is so important that you are the first person reaching out and returning that email. Showing that amazing woman that you were so keen to get to know her by simply replying and showing your excitement is so impactful. Because we don't monitor your communications during that 2 weeks. So it's also really great to know, just from a case specialist point of view, that if your communication is stalled or if something's not being returned, please reach out to me, please reach out to Robin, Maxine, Lovely, because sometimes it can be as simple as that email ended up in a junk folder. And, you use us as your tools to make sure that those 2 weeks you're communicating as much as possible. Oui, voulait dire, elle a ajouté en plus, quand vous recevez notre courriel d'introduction courriel pour contacter avec votre mère porteuse, il faut être actif ou active avec l'email. Vous devez être la première personne à contacter la mère porteuse parce que ça va lui donner un impact très positif. Parce que quand la mère porteuse vous voit souvent, vous le contactez souvent avec passion, et ça va lui aider aussi. C'est vraiment positif de faire ça. Alors, si vous avez des questions ou des fois le courriel, ça va dans d'autres directions, c'est mieux de nous contacter, Maxime ou Brie ou... Moi, je suis nouvelle, mais vous pouvez me contacter aussi. Voilà, je vais avoir d'aide. Mais quand même, c'est mieux de nous contacter si vous avez la difficulté de contacter avec votre mère porteuse. C'est très important de contacter avec votre mère porteuse souvent pour lui montrer comment excellente qu'elle est. Okay, I live in BC, and my clinic is in the United States. How will it work if my surrogate is from a different province? Do we transfer embryos to their province or will they travel to the United States to their clinic? Let's do Maxine. So, yes, your surrogate will always transfer at your clinic. In terms of the medical screening and transfer, that is when she will travel to your clinic. When it comes time to give birth, she will do that at the hospital closest to her where she lives. Ouais, la question était si j'ai choisi une clinique aux États-Unis, est-ce que je dois transférer mon embryo ou ça, une chose comme ça. Alors Maxime a dit non, et la mère porteuse va voyager pour les choses médicaux et aussi pour le transfert. Alors, vous n'avez pas à s'inquiéter que la mère porteuse doit rester dans leur province pour avoir toutes ces choses-là. Mais la seule chose, quand l'enfant va venir, elle va avoir l'enfant là où elle habite, tout près de chez elle. And just to add a little bit to that, because I hear it a lot from, first-time intended parents, it's important to remember that your fertility clinic actually only follows your surrogate for the first 10 to 12 weeks of gestation. So any pregnancy care that's done, whether by a midwife or a doctor, will be handled by the doctor or midwife where your surrogate lives. And that will usually be the doctor or midwife that followed her throughout her personal pregnancies and has a familiarity with how she carries and how she gives birth. The fertility clinic is a very small part of the pregnancy process. They're a really big part of getting you pregnant, but a very small part of
total care throughout the pregnancy. Alors, Brie ajoute, pourquoi pourquoi la mère porteuse doit avoir le bébé dans la province là où elle est. C'est une grande chose. La clinique là où vous choisissez, c'est bien. C'est eux qui créent l'enfant, qui arrangent l'embryo et tout ça. Mais c'est mieux pour la mère porteuse d'avoir l'enfant là où elle habite, dans la province là où elle habite. Oui, aussi parce que vraiment, ce que Brie a dit, c'est que la clinique est juste pas une petite partie de le procès, mais ils sont une petite partie de quand la mère porteuse devenir enceinte, ils sont juste là pour comme 10 à 12 semaines de la grossesse. Et puis vraiment, c'est le médecin le plus proche de ton mère porteuse qui connaissait ton mère porteuse très bien, qui va lui soutenir pendant le reste de ton parcours. I'm also going to add, just because I know that we have intended parents that are using a Canadian clinic and their surrogate may not be in the same province. For the most part, depending on which clinic you are using, and it's always best to inquire with your clinic or with us. When using a Canadian clinic, some surrogates aren't required to travel there for screening. It is usually only US clinics that do require your surrogate to be there for both screening and transfer due to the different testing that they do. If your surrogate is in a different province than your fertility clinic and your clinic is in Canada, always inquire with your clinic and see if she can do her screening close to her, because that can save essentially on costs and things like that. And we can arrange all of that. We have a great clinic coordinator here that can assist her in finding a clinic closest to her to be able to do her blood work and her ultrasounds prior to having that medical clearance. OK. Robin ajoute, de voyager, c'est plus pour ceux qui choisissent les cliniques aux États-Unis. Alors, elle conseille, si vous avez une clinique au Canada, OK, c'est par intentionnel, je vous parle. Si vous choisissez une clinique au Canada, c'est mieux de parler avec votre clinique pour voir si la mère porteuse peut avoir toutes les choses médicaux à l'extérieur de votre clinique. Parce que c'est toujours au Canada, mais c'est plus près de chez elle. Parce qu'aux États-Unis, c'est demandé, il faut le faire parce qu'ils ont un autre test de plus qu'ils font. Mais ici, c'est juste sanglin et comment on veut dire ça aussi, comment on fait ça, des screenings. Des dépistages médicaux. Et puis, c'est tout qu'on doit faire ici. Alors, parlez avec votre clinique au Canada pour voir si la mère porteuse peut faire toutes ces choses médicaux à l'extérieur de votre clinique, parce que c'est une bonne idée de faire ça. Are there any surrogates in Quebec and Montreal in particular concerned that the law is different there in that province? So I would just like to say that we have a number of surrogates in Quebec working with both Canadian and international intended parents. Legal questions, though, I don't have a law degree. I can give you general knowledge, but you really should be speaking with your lawyer about the limitations province to province. Myself and the other case specialists can guide you, but I do think that it's important that you establish a great relationship with the lawyer that you're working with so that they can help you decipher what the provincial rules are province to province as far as Canadian and international surrogacy is concerned. La question était pourquoi, comment dire, la loi légale de Québec et Ontario, c'est différent. Alors, Brie, la réponse de Brie, c'était oui, on est là, on peut vous guider, mais on n'est pas avocat ici. On n'a pas un avocat, un degré d'avocat. Alors, c'est mieux de contacter votre avocat sur ce point parce que malheureusement, on n'est pas totalement, on n'a pas vraiment, on ne peut pas vous aider là-dessus concernant des lois légales, choses comme ça. Just to add to that, just know that trusting in your case specialist that we would provide you a surrogate that is suitable for you based upon the laws in province to province is something that's really important.
we are aware, if you're a parent living outside of Canada, what provinces are favorable for international surrogacy and which ones are not. To get the specific details, again, go back to your lawyer, but I don't think any of us would ever provide you a surrogate profile if we weren't confident that the legal process was suitable for your country of origin. Oui, alors ce que Brie a dit, que c'est, s'il vous plaît, avoir la confiance entre nous comme les spécialistes de cas, parce qu'on envoie toujours les profils qui fait du sens pour vous et votre clinique et votre préférence personnelle. Alors s'il vous plaît, avoir la confiance en nous. On peut vous suggérer certaines provinces, ton avocat aussi, mais vraiment, s'il vous plaît, avoir la confiance, mais s'il vous plaît, aussi consulter votre avocat si vous avez des questions à propos de le processus légal en chaque province en Canada. So I was kind of talking a similar kind of wavelength there. An intended parent is asking, can we have our own lawyer, or is it provided by CFC, or are there lawyers? What does that look like a legal referral type of situation process? Robin. I'm going to take this one. So CFC does not have any lawyers that work for us. It is important that your lawyer advocates for you. So we know that there are other places that have kind of the entire system in one. We do not. We want to make sure that the lawyer that we introduce you to specializes in fertility law. So we definitely do suggest, if you have a lawyer that you've spoken to previously, letting us know the name and we can provide you insight on it. If we don't know them personally or we haven't worked with them, what we'll do is we will outreach to other lawyers and say, hi, do you know if this is a lawyer that understands and has specialized in fertility law in the past? If not, we will advise you to try to pick a lawyer that has. And the reason why is because we want to make sure that you are protected. We want to make sure that your surrogate is protected. Those are very important things. And we want to make sure that your surrogate and yourselves are protected by lawyers that understand the ins and outs of the Assisted Human Reproductive Act in Canada. Mm-hmm. Like you would never want to use a real estate lawyer to help you in a criminal case. Yeah. It's really, really important for your protection and the protection of your child that you are working with a lawyer who specializes in this. And if you're not comfortable with us sending a referral to a lawyer who specializes in that, we can provide you a list of lawyers who do practice it for you to choose from yourself. Ok, la question était de Breanne, c'était, ok, si un parent intentionnel vient avec leur avocat, est-ce qu'on va travailler avec eux? On n'a pas de souci avec ça, mais la seule chose qu'on doit faire, c'est on va vous demander, est-ce que l'avocat que vous avez choisi est bien et net, savoir exactement ce qu'il va faire concernant en fertility, ok? Alors, fertility, concernant avoir un bébé et tout ça. Alors, et Robin a ajouté à nouveau, Brie a ajouté à nouveau, vous ne pouvez pas prendre un avocat d'agent d'immeuble pour traiter votre cas dans notre cas. Alors, c'est mieux d'avoir une personne, un avocat ou une avocate qui sait vraiment notre procédure ici. Alors, c'est tout. Et aussi, on a une grande confiance en les avocats qu'on travaille avec. On a des avocats dans chaque province du Canada qui travaillent très proche avec nous et on a la confiance entre ces personnes et c'est pas qu'ils travaillent pour CFC, mais ils travaillent en directe collaboration avec nous. Parce qu'on leur connaît, c'est ça. So we are getting a little bit short on time. So if anyone does have any further questions, feel free to write them in the question box. I will make sure that the case specialists answer them, and I will send out all of the answers by email to everyone who is here. So we'll do one more question and then we'll wrap up. This has been amazing. And don't worry, everyone, there's going to be lots more of these coffee with case specialists coming up. So it's going to be a really, really great way to connect with everyone. Okay, so upon being matched, how can we ensure things move forward with our clinic in a timely way? Robin. Or Brie. Anyone. No, honestly, that's what we are here for. We are here to back you up.
100%, whether it be your clinic, whether it be your lawyer. That's why you signed up with us, so that somebody has your back. We are in your corner. If you need something at your clinic and you're not getting answers, I always say, contact us. That's one great thing about working with the fertility clinic that we work closely with. That's why when anybody comes to us without a clinic, we do suggest certain clinics that we have a great relationship with, because then we can advocate for you 100% and properly, knowing that those answers are going to come back to us. So if you aren't getting answers, if you are chasing people down, don't let us do it for you. Let us reach out to the clinic and say, hey, like, these intended parents are see the below email, please. So always copying us in or forwarding us an email, so that we can, again, copy your nurse in, or anybody at your clinic, and hopefully we can get an answer for you a little bit quicker. Keeping on the clinic and calling them and emailing them and letting them know this is one of the most important things and steps that you're going to take, and having those people have your back as well is super important. So saying, hi, I'd like to have an update on where everything's at. Can you please provide this for me in X amount of days? I'd like an update by Friday, if it's a Tuesday. Allowing that time and saying, hey, look, like, I need an answer, and really following up and allowing us to do that follow-up for you as well. We are here, we have your back, and that is one important thing that it's so important for intended parents to know. La question était, quelle est la durée pour avoir un courriel de retour à notre clinique? Robin a dit, bon, alors, elle voit ça souvent, mais la seule chose qu'elle vous conseille, de nous contacter si vous avez la difficulté de trouver des réponses de courriel à côté de votre clinique. Alors, c'est ce qu'on fait ici, on est passionné à ce qu'on fait ici. Quand vous avez votre appel avec nous, on vous dit, on marche avec vous pas à pas. Alors, on est votre avocat, vocalement. C'est nous qui va vous protéger dans tout sens que vous sentez un petit peu coincé. C'est ça, on est là pour vous. Ne vous hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des problèmes, alors on est là pour vous. Alors c'est le message que Robin m'a donné, et je pense que c'est vraiment positif, parce qu'on n'est pas là seulement pour avoir l'appel, mais on est là pour vous. Si vous avez d'autres problèmes, avec le médecin clinique, la mère porteuse, on est là, on est vraiment bandés pour vous là. Ne vous en faites pas. Vous voulez ajouter, Max? Oui. On ne peut pas contrôler les cliniques, mais bien sûr, on va faire nos meilleurs, et utiliser les personnes qu'on connaît, et tous les ressources qu'on a pour vous aider. Et ça, c'est pourquoi on est ici. Awesome. So yeah, there are still some questions in the question box. Do not worry. I will get the case specialist to email those answers to me so I can send them out to everyone. And we will be back here again next month doing another coffee couch. Thank you so much, ladies, for joining me today. This has been awesome. Thank you, everyone, for joining us and watching, if you're watching it live. And if you're watching the recorded version, thank you for watching. And if you have any questions about your specific case file, make sure you reach out to your specific case specialist, and they'll be able to answer all of your personal questions. If you have any questions or comments about the idea of featuring your bio on social media, creating a video, creating a blurb, anything like that, you can reach out to me or your case specialist, and they can direct your email to me. So I hope everyone has an amazing weekend and a wonderful rest of your day, and I will talk to you all soon. Thank you so much, ladies. Thank you. Thank you.